We mwega mwiroreri wa Kikuyu Diaspora Television njitagwo Jeremy Damaris na ningwiraga ndathi haru ndona kaundu kangituma wone rucio rwaku rwega kauga no nginya ngwire ni tondu ni njui muturire uyu ni uri maundu maingi mangi matumaga andu makue ngoro ona angi morwo ni mwihoko ni njukite mwena wa Massachusetts ngacemania na Sara wa Muiruri mutumia ugereire moritu maingi muno makiria ugakinya handu ukaigua ta ungioria thi yatoke ikumerie no Ngai agakuhe hinya thiini wa ngoro yaku mutumia uyu ndiye kana we ungikinya handu witwo Murogi ndeto yaku icambazwo na andu monio we uria ungirogana ungika atia ni njuyo na riu kuri na andu maranjirorera uikarite mwaka umwe miaka 2 miaka 10 utari wainuka Kenya no kuona ta gutari no theri mbere-ini mutumia uyu anaikara miaka makiria ya 20 thiini wa America atari acokia kuguru na mucii gutinda agikwira makiria ni uyu niki gitumi no muthi uyu ri ari na wira mwega wa gukwira atiriri mundu uria wanetwo Murogi no etwo mundu murathime mundu uria wanaigirirwo igenyo ndituri Ngai ni amucenjagiria ona andu aria wihokete muno mangikugaruka magutiganirie Ngai ndangigutiga nikwenda wikare hau twaraniri na Sara niketha wigue rugano rwake uria Ngai witu amurutite handu hari thi muno no muthi uyu ni mundu munene muno thiini wa bururi witu wa America stagwo Jeremy Damaris kejaraniri na Sara wa Muiruri greto mareto makwa njitagwo Sara wa Muhu muthuri witagwo Stephen Muiruri na Wini wa Njiko ni mami witu njiareirwo itura ria Bibilioni Limuru kundu twitaga Ngarariga na kuhana uguo tuciaranirwo na I have 2 brothers George Muiruri na Martin Muiruri na kairetu kaitu getagwo Grace Muiruri na kangi twaheirwo ni Ngai getagwo Damaris Muiruri kuthomera thomeire o mucii Kenya no guikara njikaraga United States ndokire United States in August of 1992 na kuma hindi yo I got another home tondu Ngai I'm a person of 2 countries home countries so we thank God for that itano ska America maybe no gucokie na thutha ni ndakuririo ta andu aria angi matuko mau twakuraga ndathomeire cukuru itagwo Ngarariga Girls from form 1 to form 4 I got good grades and I was able to go to A levels cukuru itagwo Miririki Girls it's in Nairobi Lower Kabete so I love school ona mutho no ngeragia gwika kindu gitagwo self development and I think that's what my purpose in life is to make sure that I always constantly strive to be better because we can never exhaust the resources that God has put on our path riu koguo ndahituka form 4 ndathie A levels ndekire A level mwaka wa 1989 na ni hindi iria 844 yakoretwo yoka koguo riu tukirikia form 6 ni hari kirathi kingi kia form 4 na ko twarikanirie the same year so that was a struggle tondu riu ni makatire points iria cia fatara guthi university and to uguo wiki it took a few years before actually the full admissions to the university was possible unfortunately or fortunately I could not get to any of those institutes of higher learning in Kenya at the time because Kenya only had 4
college, universities, full-fledged universities. So I was not among the top percent that was going to the university. So I was back in my village, whereby I came from humble beginnings. My parents were working class in Kenya at the time. My mom was in a hospital setting. Nake baba witũ akoragwo mwena-inĩ wa thirikari. Ari like a social worker kinda, and also he did a lot of different community organizing activities. So he was always helping people. Niĩ ona ngĩgakũra gwitũ nĩ gwatũraga andũ aingĩ a mĩthemba mĩingĩ, tondũ baba witũ ũcio rĩu nĩguo wĩra ũrĩa akĩrutaga. Koguo working and gũcererwo, it's just a second nature to us. That's who we have been and that's who we are as a family. Nĩ ndagĩire na thĩna mũnene mũno ndarĩkia form 6, tondũ form 4 I had done very, very well. I had a first division, and that was a class that outperformed in that humble school, Garariga Girls, and that was the only year that they were able to get to top 100. Actually, we were number 44 as a school, and I was very, very, very happy that I was among the top 3 in that graduating class. But in Form 6, I don't know what happened. And maybe it was a cultural shock. Todo diagethite high school out of home. The secondary school was a day school. But Godie Form 5 and 6, it was a boarding school, which I was actually aspiring to experience, which I had an opportunity to direct from Standard 7. I just could not, because my parents obviously and they felt that they were confident enough that Garariga Girls would serve me best, which actually their instincts were right. Cultural shock to the maundu mangĩ ũtarĩ wona, so it was just like a little bit different, and therefore I could not perform as best as I could. But the kicker was, I did tũrĩa othe twathomana Garariga, most of them were able to go to university, and you can imagine how I felt. It was a heartbreaking moment. And I was wondering why. Guy Nike, at a very young age, I was 19 years old. I remember at the time, the one thing I know is, nĩ ndarĩ mũndũ wa kanitha, nĩ ndathiaga tũrereirwo kanitha wa Catholic, and I was one person that I almost actually became a nun. Nĩ ndecirĩtie kũingĩra convent, and most of my schoolmates, even at the time, I don't know what happened. We thought Sarah would go to the convent, but God had another purpose for me. Tũgĩthiĩ ũguo ona mathĩna maingĩ, na Ngai agĩtũteithia tũgĩkĩona gacĩra gũka America. And I am forever grateful to one Gesha family that was willing to help me out. Nĩ twekire harambĩ, tweka harambĩ in 1991, cukuru ĩrĩa ndetĩtwo gũkũ America, something happened. I don't know what happened. Kana nĩ andũ arĩa manyandĩkĩire references mathũkirie, makiuga tũtingĩhota kuona mbeca iria cukuru ĩrendwo. So I was told that somebody called, even from Nairobi, kana Kenya, gũkũ America, na gũgĩtuĩka cukuru ĩyo, Mount Holyoke actually is in Western Mass. And I've been in Massachusetts for a long, long time. Na magũrũ makwa nĩ manarega gũthiĩ grounds cia Mount Holyoke, which I can comfortably attend or even afford to attend, but I have never been by there. I think it's probably part of the trauma or dire experience there. Yeah, we as a family we could not raise the funds to be able to go to Mount Holyoke. And to struggle for 2 years, and that's where the family no yagesha yokire. Na obviously matajaretwa todo I haven't asked for their consent, but I'm forever grateful that they were able to help me out, and I joined their siblings, their daughters here in the US, and that's how I started my journey into America. Nĩ twekire harambĩ
niguo tukihote ku raise funds. Now harambe yo yari o githina Jeremy, it was still a struggle tondu idea ya kuga ni urathi guthomera ruraya, it was like second to none. Ni gicagi ni urona uhoro wa gicagi, ni ona ma struggle mari andu menamo, ukaigua baba witu akiurio wa muthoni nake ka niki kiuru nake areciria no ekuhota gutwara mwana ruraya atia kari marahotha mbeca marie. And all this was piling with in us as a family, todo you want this, but there are forces that are still pulling you back. But we managed. Obviously, on a hare group ya do matare na gwitikia ni hari angi nao maragwitikia, and that's how I have come to realize that the dance of life ni kuri aria mari kuishaga wega maica-ini na ni kuri angi mataga kuishi wega ona weka atia. So it's okay, and it's up to you for as a person to balance the two and to be able to proceed forward. Kwa hinya wa Ngai ona harambe itu yekwo ni tutiaricire mbeca nyingi, but gakundi karia kariho, we were able to manage to raise funds enough for me to be able to come at least pay for one semester, which I actually never did, tondu mbeca icio nditahotire guka na ngisettle na that's the na ngiriha cukuru na iria ingi ndatigirie tondu ndahotire kuona wira ona ihenya, ndacokire gwika ati ku ndiacibatarire ringi. So that was a blessing in disguise. Kuma hau jetereire guka tweka harambe between gwika harambe na guka America. Ngai ni andeithirie ngiona wira twarikia form 6 ni twakihayagwo as untrained teachers, which I taught for about a year and a half in two different schools. One was Garariga Girls. I was there for maybe 2 semesters, kana tamu twacitaga tamu, na Arari High School I was there for about a year. So I got that experience of a little bit of work in Nairobi, and at the age of 21 I was able to hop on a plane and come to the United States, which was a big achievement. And not knowing nirona mwana wa miaka 21 na responsibilities ni mukuru gwitu, kwoguo riu it was like I was forced to become more mature before even my age, but that was the norm. That was what was going on at the time. Na mrema mwire tukirikitie form 6 re ona ngine mo twarikagia form 4 na ngi makahika ni twari na ngi twathoma na mahikire na ni andu mena andu agima. But thiini wakwa nie mwenyewe ni ndonaga hari undu ungi utigarite. Nie ndiari muiritu mwaganu uri andu meragwo na ku ati ni mundu wiyaganitie. That was not me at all. I was not an entertainer of nonsense, and actually village boys knew that. I was not that type. Mundu ragithio mathia ndari hindi angiagikorirwe na mitugo itakiagirire, na ni ndetigirite Ngai muno, kwoguo ndiri hindi ingiendire kuma wega-ini ucio. Onokorwo ni gukitwikaga kindi Catholic is different from makanitha maya mangi ma kiroho kana mundu muhonoku. Deep inside me, I felt that my commitment to God was very, very important, and my church and faith, nothing will ever come in between that. And I strongly believe that up to this day. Rugano rwa kianjia jana ya kuka America, mwaka wa mbere, it was actually ni twahoete muno na ndigiuga ni ndarire thina uria andu makiuga ni magire kugirwo airport ka ni magire ku fit thini wa muturire wa andu aria makora. Ngai ni andeithirie muno tondu na andu aria ndakorire ni twanyitanire like the sisters, and even to this day I'm forever grateful, and they know themselves. I'm forever very ever grateful ni maundu maria ma airitu acio matuteithirie na anake aria twakorire still. We became like a family. Twarega kurufu kando ta maybe no more than 20, and we all got along. Ona gutia twikire nyina ngania wa brother ya ngania ni aroka twarurunganaga ithuothe tugathie Boston Logan Airport kugira andu acio airport. The same thing happened. Twakinyirio makinya mega na tugicoka
tũgagĩteithania ona mũciĩ gwitũ ngĩteithia my brother wĩtagwo ũcio ngugĩte hau kabere. One of my brothers is Martin. He came here, he joined me in 1995. Ona nĩ atĩtwo gũthiĩ university Nairobi. No unfortunately ona kĩrĩa gĩake, fortunately or unfortunately, marũa make magĩkinya magwĩtwo university bũrũri twarĩ o gũkũ. Gwĩtwo gwake kwa university, he had already been admitted, gotten a visa to come to the United States. So kuma hau nĩ kwanjia gũtemera andũ tũgacĩra. Thimũ iria ndanahũrĩrwo, teithia ng'ania, teithia ũyũ ũngĩ, teithia ũyũ ũngĩ, na ndirĩ ndarega Jeremy, tondũ nĩ ndarora maica makwa marĩa ingĩaikarire mũciĩ na marĩa ndĩ gũkũ, Ngai arĩ na mũbango, and I strongly believe that because he used me as an instrument of help in the village and even my own siblings. Ndiũĩ mũtũrĩre witũ ũngĩhana atĩa, ona korwo nĩ ndahĩtũkire gũthiĩ university. I think things will be very, very different. Ingĩasetũrire o kũu, njenga witũ, mbũrũ witũ, ndiũĩ kũrĩa mangĩrĩ. My sister Muthoni ndatigĩte mũirĩtu mũnini, no nĩ agĩcoka agĩtũjoin in the year 2001. And she's been here since. And that has been my journey. Nĩ tũteithanĩtie na itũra-inĩ, na andũ aingĩ mũno, ndingĩenda gũtinda ngĩmagweta marĩtwa, but I feel very happy knowing that I have touched other people's lives, and I strongly believe that's what my life, the purpose of my life was intended to be. Rĩu ndoka Jeremy, niĩ ũrĩa harĩa tũgũgwetete kaũndũ ka gĩthomo, nĩ akĩgua ndakĩrĩ o mwarimũ, ona okorwo ti mwarimũ warĩ trained, ndakĩrĩ o mũndũ wendete cukuru. And even at the time before ona nyanjĩtie gũthomithia, ndarĩkia form 6 ũrĩa mũndũ acaragia kaũndũ angĩka, my sisters arĩa matũthomithagia Garariga Girls, one of them was as a dear friend of mine, Sister Hilary, ona harĩa arĩ nĩ ndĩmũhoyagĩra Ngai. Nĩ anjĩrire, Sarah, you love books, ũkatũteithanie ũndoragĩre library. So I was her librarian for a good maybe 3-4 months. Ona athi Ireland andigagĩra irathi ciake, tondũ mathĩa mau moimĩte Ireland. Andigagĩra irathi ciake ngakĩmũthomithĩria na make sure the library is running fine. So niĩ ndioĩ ũndũ ũngĩ beyond kanitha, community and cukuru. And I came with the same mentality. Rĩu ndoka America nĩ ndathire registrate, ndiarĩ na mbeca nyingĩ, no iria ndaheitwo, iria o ũrĩa ciaiganĩte nĩ ciarĩ njiganu cia kũrĩha irathi igĩrĩ. I remember I paid an English class ya hwaĩ-inĩ, and I felt fulfilled. Gĩcoka ngĩrĩha karathi twetaga karathi ga CNA. Rĩu karathi kau gagĩthoma, na nĩ maũndũ mangenagia mũno niĩ, tondũ rĩu nĩ mũtũrĩre ũngĩ, nĩ ndĩrateithia cũcũ, nĩ ndĩrateithia andũ arwaru, and I thought for a moment I would become a nurse, tondũ I felt really happy gũkorwo in that environment. Nĩ ũrekĩra nguo, hĩndĩ ĩyo kwanza twekĩra nguo cia white, rĩu you're almost like a nurse, ũkĩona. And that's how the journey continued. Na arĩa twagĩkorire nĩ twagĩteithanirie mũno. I have a very dear friend of mine, no ũcio ndingĩmind kũmũgweta rĩtwa rĩake, tondũ we are that close, etagwo Wanja, Gladys, kũrĩa ũrĩ Wanja in Seattle. I salute you, my friend. Wanja nĩ twanaria maũndũ maingĩ, na nĩ andeithirie mũno in that journey. Mũrata ũngĩ wakwa mũno etagwo Jabi. Jabi Jabi arĩ mũrata wakwa mũno, nĩ twathoma na nĩendete cukuru, koguo nĩ twaragia maũndũ maingĩ megiĩ cukuru, na ũrĩa struggle, na ũrĩa tũgũthiĩ na mbere, and we actually did a lot. I finished, cut the long story short, I finished my college first degree in 3.5 years. Na 3.5 years ũkĩrĩkia college nĩ kuga nĩ ũreka atĩ nĩ ũroya irathi nyingĩ, tondũ makwĩraga curriculum yaku gũthoma 120 credits kana 128 credits, however many credits ũrathoma ũkĩenda, depending on the course that you're taking. My major was psychology and my minor was in health studies. Koguo nĩ ndahotire gwĩka degrees cio, fulfill their bureaucratic bachelor's degree in 128 credits in 3.5 years.
Na isitoshe Jeremy, hĩndĩ ĩyo ũrathiĩ thukuru ũkĩoyaga overload ya irathi, no mũhaka ũcainĩrwo nĩ mwarimũ nĩguo make sure you are capable. Ndũngĩnyita C na ũnyite D kana ũnyite B minus ũcoke ũcainĩrwo kĩrathi extra tondũ obviously nĩ gũkiuga ndũngĩhota workload ĩyo. But I managed to get very good grades, and that's how they were able to kũreka njoyage kĩrathi extra. Na obviously nĩ ũragĩ-save tũbeca tũnini tondũ you are saving yourself a whole class ũkĩongerera workload ĩyo. So we continued that way na tũgĩkĩrĩkia cukuru, and my first joy yarĩ I actually ndarĩhĩire aciari akwa tigiti matarĩ marona visa. That's how my faith was strong. I knew that deep down in me, I knew my parents, there's no way my parents would not get a visa for my first graduation. It was impossible, and in which they did. Ndatumire tigiti wao, and I remember vividly I had paid $2,500, $2,500 for the 2 tickets. And at the time, that was in 1996. So we kona ngiri na magana matano uthiginete uhurite double nginya na mugongo gatuika ni ukahana to gutuika. Na ndukarigano Jeremy haria 1995 ni ndeithirie my brother na ndakiriha matigiti make na twagikara nake. Then agĩcoka nake wa gũgĩtuĩka wa gũgĩsettle. So it was a great joy kuona aciari akwa moka graduation, and it was really something. Na already magĩũka graduation, niĩ nĩ ndatuĩte itua atĩ I still have to continue on with my education. Ndikũtigĩra degree ya mbere, kwenda gũthiĩ na mbere na gĩthomo. And I surely did. Ndarĩkirie 1996 degree ya mbere, ngĩcoka 1998 ngĩthiĩ ngĩka masters. My masters is in rehab counseling, and the picture becomes clearer tondũ tũngĩcoka na harĩa kabere kanitha-inĩ nĩ ndakoragwo ndĩ mwana ũrĩa wendaga gũteithia ciana iria itarĩ na ũgĩ mũingĩ, the disabled children, the disabled kids in the village. Nĩ twamoyaga na tondũ twakĩrĩ na mathĩa twarutithanagia wĩra namo, tũkamoya tũkamahe ũcũrũ, tũtiarĩ na maũndũ maingĩ twahotaga kũmekĩra, but at least we gave them that emotional support, which I now realize that was what we were doing. At the time it was just gwĩka wega. And na gũteithia andũ homeless, nĩ twanathi tũkahata kwa andũ arĩa, there were obviously in our village there were a few that people that we could help, but there was one guy that we were always there every Saturday na airĩtu arĩa twathomana nao, a group of us in YCS, nĩ twathiaga tũkakĩmateithia, tũkahatĩra mũthuri ũcio, make sure nyũmba yake nĩ theru, and tũgacoka tũka make sure atĩ nĩ ena irio cia wiki ng'ima. Tũgacoka kuma hau tũgakĩhata, na tũtiakĩrĩ no hoti mũingĩ tondũ aciari aitũ ũguo noguo twakĩhanaga. We always did what we could with the resources that we had. Rĩu gũka ningĩ nĩ ndatuĩkire attracted in this field ya andũ disabled, because I think that's what it ties in with what I had done in the past, and I fit there very well. I got a degree in rehabilitation counseling, but it's a segment of counseling, mainstream counseling. I can still, I actually am a trained therapist. I could do individual counseling, which I have done, and I also do, right now I'm a clinician. I do a clinical work with the population, that the disabled population, and basically nĩ arĩa me mĩciĩ ya andũ participate in a program we call shared living. So that's what I was called to do, and I feel very fulfilled knowing that that the path becomes clearer as you go. Jeremy, ũhoro wa wĩgiĩ mũikarĩre na mũtũrĩre. Hĩndĩ ĩyo 1992 ndoka, ndĩ o mũirĩtu mũthingu, mũirĩtu mũtarĩ na maũndũ maingĩ. Rĩu already nĩ waihera maica-inĩ ma mami wanyu na baba wanyu. Rĩu woka haha wagĩtuĩka you are free, you are mũndũ mũgima, and rĩu nĩ confused tondũ ndiramenya kana nĩ ngwenda kũingĩra convent kana ningĩ nĩ mwena ũyũ ũngĩ. No nĩ ũndũ rĩu wa pressure ya airĩtu arĩa twakĩrĩ nao, mũndũ nĩ onire ka boyfriend, mũndũ nĩ onire nĩ athire out,
I didn't even know what going out meant, to be honest with you, until I came to the US. And then I was like, okay, I think I can try it. I only got one boyfriend, and I was stuck. I was done. This is who I wanted, and this is who I was gonna be. I'll be with, and that was life. Rĩu nĩ kairĩtu ka innocent. Nĩ mwana na mwanake ũngĩ nake innocent. I don't know how his innocence was. Na twagĩtirithania as a friend, twagĩthiĩ na twakinyania makinya, ona tũgĩteithanagia, nĩ arateithia kwao na nĩ ndĩrateithia gwitũ, na nĩ agĩteithio na family yao me in the United States. Tũgĩkinyanagia makinya mega. No ndiendaga niĩ kũhika itarĩkĩtie maũndũ makwa, nĩndoigaga nĩ ngwamba kũrĩkia mathukuru, nĩ ngwamba kũrĩkia gũteithia andũ aitũ, nĩ ngwenda gwĩka. And haha harĩ ona ũndũ ũngĩ ndĩrutĩte Jeremy, ithuĩ tũrĩ andũ nĩ tũkoragwo twĩbangĩire kĩndũ gĩtagwo timeline. Ngaiga niĩ ngĩkinyia mĩaka ĩno ngwenda gũkorwo na ciana 10, ngwenda gũkorwo na ciana 5. Niĩ ndarĩ wa 5, ndatũra ona arata akwa ndĩna, even close to this day, my close friends, it's a mystery at the life turned out the way it is, because that's not something I had envisioned myself. Ndigũkorwo na mwana, ndiagĩire na mwana ona kĩhiko-inĩ, tondũ ndacokire rĩu mwanake ũyũ twakirithania makinya, nĩ ndahikire, ndagĩire na ũhoro ũcio wa gũkĩhika 1999, November 13, 1999. Now, I was a very bubbly girl, very outgoing. I had a lot of social connections, and my ex-husband did the same. So it was one of a kind. We had about 500 guests. On an idirikanaga to hall, Holiday Inn, and the Holiday Inn in Worcester, which has already been dismantled, and other buildings have come up. Sarah, we have about 500 people in this hall. What are we going to do with it? You know what? That's how they roll. Dijera mũndũ ainuke, tondũ mũndũ okire na mũrata wake na ũrĩa ũngĩ ũka na mũrata wake. That's how we did things at the time. You give them whatever you need to do what you need to do. It was a beautiful wedding. We had a great time. Ũhoro ũcio ũgĩkĩrĩka ũguo. Rĩu nĩ tũkĩingĩra kĩhiko-inĩ. Jeremy, ũhoro wĩgiĩ mũciĩ nĩ mũhoro mũritũ, tondũ nĩ twaikarire wega. Niĩ ndingiuga handũ twahĩtanire na mũthuri wakwa one on one. That's a mystery. Na nĩ twaikarĩte twĩ arata for about 7 years before we committed to getting married. Na hĩndĩ ĩyo ndiaiguaga maũndũ maingĩ, no rĩrĩa ndaingĩrire kĩhiko-inĩ, I think I only enjoyed marriage for 1 year. The year 2000, family, my ex-husband, US, and it became something different. Maũndũ itonete ngianjia kũmona, na ndiamonaga na ndonaga na ũrimũ, ndionaga nĩ ũndũ mũnene, but tũmaũndũ tũngĩũkanjia kuona rĩu haha harĩa mũrathiaga na mũthuri waku, rĩu nĩ anjia gwĩkĩra anga harĩa maũndũ mũrĩa mũrekaga rĩu tiguo mũreka, na rĩu pressure nyingĩ ya mwana, mũkũgĩa mwana, mũgetwo guka rĩ, getwo cũcũ rĩ, it became too much pressure. And at the same time, ona ni mwenye nĩ ndĩrekĩra pressure, tondũ kũririkana haha tũkugĩte ũhoro wa kwĩhe timeline. Ndoigaga, by the time I got married at the age of 28, ndoigaga by the age of 33, 34, 35, nĩngũkorwo hetwo ciana ciakwa. Tondũ nĩ ta mũtugo, tondũ mũndũ akĩhikaga, ũgĩkĩra, nĩ ũgũkĩhika, ũgĩe twana twaku, and then that never happened. And you can imagine the devastation. Mũikara kĩhiko-inĩ mĩaka 2, mĩaka 3 ndũrĩ na mwana, na ndirikanaga mami witũ akĩnjũria, nĩkĩ nĩ ũthiĩte kwa ndagĩtarĩ? Ngĩmwĩra mami, I even got mad at her. Ngĩmwĩra mami, it's okay, it will happen. No, looking back, no gũgũcaĩra, tondũ mũtũrĩre wa Mũgĩkũyũ naguo no mũritũ,
tondu that's what we believe in as an African culture. I know for a fact that mwana it's a big deal. Riu no kaigua tumaundu tuingi ona ni ndirikanaga murata umwe wa family yo kuu ndahikite akinjira ati uria kurakiario gukihikia ndungiikara na mundu tarakigia ni na nyumbu, whatever that means. Kimenya icio no insults and it's okay. No riu ni hagikinyire handu it became a little bit difficult tondu muthuri wakwa riu ni anjirie na kukiuma nja, riu ukarehagirwo ndeto ukerwo ni onirwo na kuna, and I was so innocent and naive to a point that I defended him. Asa ucio ndangikorwo agika uguo, it's impossible. But surely it became a reality, na tugikara uguo tugithio na mbere, na no riu maundu guthuka mathukire muno in the year 2006. That year I remember my dad had come for a good 6 months. Tugikara na daddy witu for a good 6 months. Na hau niho ndonire muthuri anjia riu ona irumi urandeheire thoguo gukwa njikarire haha, and something I had never experienced. Ndiaiguite miario ya muthemba ta ucio, and I was in for a rude shock. Na baba nionaga agakinjira, you know what, be very careful, haha ni ndirona hena njira njega. Na nake tukaruaga mura, no baba niki ri uroria muthuri wakwa ndikwenda wingire kihiko-ini. But the reality was muciari wa mundu ni akoragwo onete kabere, and when the signs are all there, and sometimes you just don't want to see the reality and what is there. Na ni ndirikanaga ciugo cia baba akinjira, we ni ndainuka no ni ukunjita ica ikuhi, ni ukuhurira thimu na ni ukunjira something is up. Ngigwo ni ndatucio ciugo icio ni ndarigirwo aroiga atia, na agicoka akira airitu mari aratakwa no muthina aratwakwa, makimwira akimera ng'ania na ng'ania, mwire Sarah maundu I can foresee things happening and she needs to be careful, na tugitheka. No ndakwira Jeremy baba ngirikia kugwa Kenya, that summer I remember vividly, it was a summer just like summer day, just like uria turi umuthi. Ni ndahurire muthuri wakwa thimu ndi wira-ini na ngimwira, ng'ania, ni ndirenda uthondekere mugunda wa nyanya haria uria twikaga every year. Agikinjira ndiguthondeka, ona mami witu arathondeka, ndarathondekerwo mugunda wa nyanya ni mundu, riu onawe no wike guo. Na ciugo icio kimakia to beginning of a lot. Kuma hau ni kwanjiriria kuigua ndingahurire mundu thimu, ndahura mundu thimu ni aramenya miario, na ringi no my sister ndirahurira kana my brother, na thiku ici gutirathie wega, mundu uyu ni aroka utuku muno, wiyumiriria, mwanake ucio ni mwega muno, gutiri hindi angikorwo agika maundu koguo ke twiyumiririe. Ona gutuika ni nderagwo maundu ngacoka ngaiga it cannot be, that is not my husband, it won't be. Tugithii uguo ni gwacokire riu gukianjia gwikirwo tape nyumba. Riu tape ici ri ndaria na mundu ri muthuri umwe twaririe nake akinjira, ndukaririe nyumba iyo, ni ndaigua thimu iyo yaku ni tape. Ngimuria gutapwa ni what do you mean, ndukaririe wa icio ni tapped. Ngikimwira sawa. Riu niguo twathire uguo. I remember that year, the same year, ni ndaiguire ni on a Saturday afternoon ni oimite wira, na muthuri ucio angiokire oimaga wira utuku, aruta 3 to 11 oka kaingira garage, na garage through the garage door, na downstairs nikuo twari na kindu computer. Koguo ni athia akamba guthikiriria whatever he had done, yari ndacokire kumenya, yari ni amenyaga maundu uria areka computer-ini, koguo niho akahota gutura conversations. Muthenya ucio wi wa Saturday ikurukire kianda, agiuka akiambata akinjira ni muraragia na ng'ania, na nona ngimwira
I'm sorry if that's how you feel. Ucio nĩ mũrata witũ, na I have to really express myself because things have changed. Gĩcoka kĩoya thimũ akĩhũrĩra mũndũ ũcio na akĩmwĩra, ndakwĩra atĩrĩrĩ, nĩ ũgwĩtĩkia maũndũ ũrĩa akorwo nĩwe ũraria na mũtumia wakwa, nĩ ũgwĩtĩkia, nĩwe ũratara mũtumia wakwa, nĩ ũgwĩtĩkia na nĩ ũkuona marĩa ũkuona, na ndũrĩ hĩndĩ ũkahunjia kana ũkaina itũra rĩrĩ. Ciugo ciarĩ nditũ mũno, na niona ndikuge tarĩ ũndũ atakĩrĩ ũndũ njĩkĩte. I have not done anything wrong. I was just expressing myself to apparently somebody that's close to us. Akĩnjĩra what is really going on here. Finally nĩ acokire agĩkiuga magĩgĩframe atĩ mũndũ ũcio nĩ ndũgũ tũrĩ, and it became so ugly atĩ mũndũ nĩ aratũkorire na mũndũ ũcio, knowing very well that was not the case, and it was very very painful. Nĩ watwarwo kĩng'ang'a-inĩ, nĩ wanjia kwĩrwo maũndũ ũtarĩ weka na ũtarĩ waigua. Kiuga no sawa, and it continued that way. Thutha ũcio nĩ anjirie rĩu gũthiĩ kuma na nja, one woman after another. Agathiĩ agoka tũgacokanĩria, rĩu nĩ kĩhiko nĩ tũgũthondeka, rĩu tũgũthondeka, ona ndigũtirĩ mũndũ gũcoka gũkorwo na maũndũ mangĩ. Okay, na ni no mũtumia ũrĩa mwĩtĩkia, reke tũgĩthiĩ na mbere, Ngai no egũka, Jesu no egũka. Nĩ twagĩthire ũguo, rĩu nginya finally it became ugly. Rĩu nĩ kũhana nĩ gũingatwo, wagĩrĩirwo nĩ kuma ũthiĩ wehere nyũmba. Rĩu akĩanjia gwĩkĩra tape nyingĩ, rĩu tape rĩu kamera nginya igĩtuĩka kamera, gũtirĩ ũndũ ũngĩaria. Na nginya I'm sure there were video cameras all over the place, so it was very calculated and very manipulated. Nĩ ihinda rĩarĩ rĩritũ mũno Jeremy, but the worst of it all, mwanake ũcio nĩ acokire, mũthuri ũcio nĩ acokire akĩrwara, akĩgĩa na renal failure right in the middle of the divorce, tondũ nĩ haikarire rĩu hagĩkinya handũ ngĩona ndingĩ-take it anymore, otherwise nĩ ngũrwara. Na kũrĩa twaikaraga Jeremy kwarĩ mũtitũ, it was like 2 acres of land, and it was a big house, it was a 4-bedroom house. Na mũndũ ũyũ nĩ acokete agatiga wĩra ũrĩa arutaga generally ũrĩa athomeire, agacoka akanjia biacara ya trucks. Koguo basically ndĩ nyũmba ndĩ iki for many periods of time, tondũ mũndũ agĩthiĩ na bara Delaware, Connecticut, Texas, everywhere. Koguo atĩ nĩ given time mũciĩ for short periods of time, agacoka agagĩthiĩ. So basically I became very fearful, tondũ ndiramenya what is cooking. Nor at the same time nĩ ndĩroiga nyinyi wakwa ndakĩwĩitĩrĩra haha, I'm not gonna go nowhere, and if I put my mind to something, I become very stubborn. So I was like, I'm gonna fight this to the end, and there's no way that I'm gonna let go what I have worked so hard for. Na rĩrĩa ndacokire rĩu kũmenya nĩ Ngai no ateithagia mũndũ, na hatirĩ ũndũ mũritũ thĩinĩ wa maitho-inĩ ma Ngai, tondũ na rĩrĩa mũndũ areciria nĩ athiĩte na akehitha kũraihu, it was never like that, tondũ Ngai nake nĩ akũhithũragĩria hitho. And it's always very good gũikaraga ũgĩtheragia we ta wĩ mũndũ, do everything right, because what you do, it comes back to you. And what you do unto others, you've already done to yourself. I try very, very hard to do things the right way. And I think that's what has also gotten me to enlightenment. I have been in predicaments whereby ndiamenya ũrĩa kũrathiĩ, but Ngai agakũrehera kĩũndũ kĩu maitho-inĩ maku. Na ũcio nĩ ũndũ ndĩrutĩte over time, atĩ waikaraga hakuhĩ na Ngai na ũkamũhoyaga kĩrĩra, mũtue mũrata waku wa gĩtĩ kĩa mbere kana wa number 1, consult with your God and always pray for a spirit of discernment. Na discernment nĩ kĩndũ kĩa bata Jeremy, tondũ discernment nĩ ĩkuonagia harĩa wagĩrĩirwo nĩ kũgera na harĩa ũtagĩrĩirwo nĩ kũgera. Kwĩhoyaga kĩrĩra, kũhoyaga Ngai kĩrĩra na kũmũikaraga hakuhĩ, tondũ tiga nĩma nĩ Ngai ndingĩrĩ ũguo ndariĩ, na nĩ njokagia ngatho. No na kũrĩ o ũguo
marima marĩa ndaikagio na marima marĩa ndagereire marĩ maritũ mũno Jeremy, tondũ mũthuri ũcio arwara renal failure, niĩ ona mwenyewe nĩndĩramenya divorce ĩ igoti-inĩ, nĩndahũrĩire another close friend of ours na ngĩmwĩra rĩu mũndũ ũyũ tondũ nĩ arwara rĩ, niĩ ndirĩ na thĩna, maũndũ maya ma divorce nĩ ngwenda nyambe ndiganĩrwo nĩmo, na rĩu tondũ igoti nĩ rĩanjĩra tũtingĩ proceed nginya mũthuri waku ambe ahone rĩ, niĩ ndirĩ na thĩna, ona kamĩtĩ ĩyo nĩ ngũthiĩ na njikare thĩ na thikĩrĩrie tũteithie mũndũ ũyũ ahone, tondũ niĩ tikwenda ingĩenda mũndũ akorwo akĩrwara, ona mũndũ angĩrwara ona mũtarĩ hamwe rĩ, ũgũteithia mũndũ o ta ũrĩa ũngĩteithia ũrĩa ũngĩ. Mũndũ ũcio nĩ anjĩrire, mũtumia ũcio nĩ anjĩrire, Sarah, ndakwĩra atĩrĩrĩ, don't do anything about any of that situation, be very far. Andũ acio nĩ andũ arakaru mũno, na marakarĩtio nĩwe. Ngĩmũria magĩkĩrakara nĩkĩ, tondũ nĩ ndabairire divorce. Nĩ wabairire divorce, but number 2, kũratuĩka we nĩwe ũrogete, kana ciugo icio, we nĩwe ũrogete, ciugo njong'i na nditũ mũno mũno mũno, atĩ nĩwe ũrogete mũthuri ũcio akagĩa na renal failure. Ngĩkĩmũria rĩu kũroga nĩ kuga atĩa, na ngĩhũrĩra mami ngĩmũria, mami, kũroga rĩ, what does that even mean? Poison, why would, we are in the United States, how come andũ mangĩtĩkia atĩ mũndũ nĩ arogete mũndũ kana nĩ amũhete poison, and there is a process here. Ndikĩrĩ ndĩranyitwo, ndirĩ mũndũ medically, mũndũ ũcio angĩkorwo nĩ agĩthiĩte medical check up na ndagĩtarĩ akĩandĩka akauga nĩ kũrogwo arogetwo rĩ, right now I would not be out, I would be ngĩrĩ njera, tondũ nĩ tũkĩonaga episodes cia TV-inĩ. So how is that possible? Akĩnjĩra rĩu rĩ, we nĩ ũĩ andũ aitũ ũrĩa mahana, na nĩ ũĩ andũ aitũ ũrĩa metĩkagia, so be very careful because that's a message out there. Ngĩmwĩra rĩu niĩ na niĩ rĩ, rĩu nĩ ndakĩiganĩra na ndigũgĩkorwo the part of that. But in the meantime, mũndũ ũrĩa warĩ na ruo mũno Jeremy nĩ atĩ wĩra-inĩ kũrĩa ndarutaga ndarĩ na full insurance coverage ya niĩ na mũthuri wakwa, tũtiarĩ nĩtũkĩgĩire na ciana. 2 people, full coverage, no nĩ wamũrogete, and at the same time ũratinio cheki yaku. I remember I was paying $400 total cia insurance ya both obviously dental and ya mwĩrĩ. Koguo na magĩka harambĩ mũndũ arĩ na insurance full covered. I had Blue Cross Blue Shield, which I still have to this day, and it was fully covered. No at the same time ũreka ũguo wothe nĩwe ũracambithio ũkĩragwo nĩwe ũkĩroganĩte, which I said to God, you know what, give me the grace to carry through. Like I told you, I was a bubbly person and very social, and I always outgoing and happy, a very happy person. But it was a cultural shock ati nwatuika riu ningi the very person you are ni ciaku irario king'ang'a-inĩ. And then nĩndirikana harĩ na ka pamphlet, ka leaflet twetaga Ajabu Africa. Rũgano rũu nĩruo ndaikagĩrio nĩ andũ. Sarah, nĩwonete rũgano rũrũ? Nĩwonete rũgano rũrũ? It's like you are living in a deja vu. Is this really happening? Is it reality? Is it a dream that I'm gonna wake up one day? Is it a flashback? What is it? But the reality was, it was real. It was real. It was real as real can be. Rĩu Jeremy ũĩ ũhoro wa community itũ, watuĩka nĩ ũkĩroganĩte wĩ mũrogi basically. Arata arĩa woigua ndakwĩra harĩa marĩ 500 thĩinĩ wa ũhiki, magĩtuĩka arata 2 kana 3 ingĩetire, no more than that. Mũndũ ona arĩa marĩ close nao arũgamĩrĩria kwa ũhiki wa my bridal party had about 28 people. We had about 3 limousines. But it was so sad atĩ ndatigirwo na arata 2, maybe 3, maybe. But among those, I thank God, there was a woman from Delaware. I call her mom, I call her auntie. Twamenyanire through gũkorwo mũthuri wakwa rĩu nĩ athire Delaware na akĩgĩa na girlfriend Delaware. Na agĩire na mũthĩtu ũyũ thĩinĩ wa nyũmba ya mũtumia ũcio. Mũtumia ona ndanjũĩ, no nĩ ahũrĩire thimũ akĩnjĩra, Sarah, niĩ ndikũĩ,
no mwanake wakwa ta umendugu na muthuri waku ni ndiramuririe mwanake niki mundu uyu muthuri wa Sara areka kwang'ania nake akimwira mami ni ukumuria kuu niku aturaga mutumia ucio ni aiguire ruo na akinjira ni ndaiguire ruo muno na nikio ndagwita na ngwire atiriri maundu mau mareko ni ndinyitanire namo na no muhaka umenye ta mutumia no ni njiguite ngumo ya mundu uyu ati ona kuu muikaraga ri no guo akoragwo na maundu no ni witikie na ni ndinyitanire na maundu mariku ngimwira mami atiri na thina ihoya rakwa ni riacokio na ihoya rakwa riacokirio ni tondu hindi iyo twathiaga na hindi iyo ihoya mutumia ucio ahurire thimu ri ni twakoretwo tugithie fertility treatments. Obviously we are in the United States ona mwana akorwo hatire ni kwina they have a lot of science behind it koguo ni twanjitie treatments ya fertility na we went through the process but twathie through the process Jeremy I went about through 3-4 cycles it happens and matubene ma fertilize but after that nothing happens. And I went through that for a little bit of time. No ni ndikanaga cycle ya mwiso muthuri ucio ngimuria riu ri tugwika atia tondu we need to go back ndagitari oiga tucoke ringi anjirire ko taiguagira tha ni hau ni ndoimire we nduraiguira tha how long are you gonna do that message ire kugirerwo urenda kumenya ati nothing is gonna happen for you. Riu ciari ciugo nditu muno tondu ni ndarealize oh boy I'm all by myself ni maundu magiru ni ukome ma andu eri but in reality I'm alone. So riu thimu ino egiuka it was a confirmation ni ndaturirie ndu na ngira Ngai nyonia what is the truth. I want to know what is really going on tondu all this is not in vain. Now I believe nothing happens by a coincidence. Everything happens for a reason. Riu ngirikia kuhoya uguo mutumia ucio ngikioya thimu yake akinjira uguo niguo guikarite ngimara hatire na thina mami riu ni die confirmation okay auntie I'm very much okay and Ngai no egugituteithia mutumia ucio ni arugamire na nie and she had her whole church praying for me. I thank God for that family that has become like she has become like a mom and by extension her children have become like my own siblings. Ono muthi utugituma ndugu iria egutura ni undu wa hinya na kwenda kwa Ngai and that extended to her pastor and the people that surrounded her. Ni twahoire nake ni twaturire tuhoyaga na andu angi aire twara twakire ndugu gitirifu kiu 2 to 3 friends to magitigarire but Jeremy there was nobody else. Ita ukoretwo weru-ini wiika tondu riu maundu maria uragerera na ciana cianyu no cio uramahe uhoro ni ukahana ta muguruki tondu rera uyu ukera uyu I mean the cycle continues in your head, it rings, it continues, it rings like an annoying bell all the time. Urecirio ndomwe all the time. Riu ona kwaria riu ringi ni ukuona I don't want to say anything to anybody and to start with I'm a very private person. Riu ngikahota gukoro kuma undu ucio ndi warie ri Jeremy it was not easy. I had to kind of compose myself and make sure that I have the audience that is appropriate. Riu na hau no tugucoka tukoiga Ngai ukahoya Ngai akuonithia murata waku no tondu wahota gukorwo ukiheana ndeto ciaku na uria urahe ni thu yaku. So it's also very important to know who your friends are. Ni twagikarire uguo riu ni gwathuka biu riu tondu riu ni ndakimenya na muhiki Delaware. I realized this is the time now. I need to kind of get it done and over with. I'm not gonna play this game again. I'm not gonna dance this again. Geta lawyer na gimwira I'm done with it. That was before we were warite. Arikia kurwara ni unige maundu ma mothe. I was willing to completely forget na thie na mbere na ndikimuteithie. But then it became even worse. Todo kuikara kuu nyumba iyo
it was very trying. Tondu mundu riu ni arathie na agacoka agoka na ona aria murwaru o uguo riu ni guthukire ni uraigua ni ararumana ni mararia. And on top of that ni ndina muiritu take care of. I'm a shared living provider myself. Muiritu ucio etagwo Jennifer. Muiritu ucio ni hakinyire handu nginya muthuri wakwa agithie wira-ini na akiuga ndekwenda muiritu ucio nyumba iyo. So urageria maundu wageria kwiyukiriria ni gutinio ratinio maguru-ini no ikiro icio ciothe Jeremy Ngai no akoragwo ho na agacoka guthika irima riu ringi na something even better, to a point that it's been 14 years muiritu ucio turi onake ona ndaumire thiini wa cycle yakwa tondu Ngai no found a way na muiritu ucio agithie guikara na my sister. So the agency was fine with it, and I was working basically from 2 homes. Tondu ndagiuka guku ndienda kurekia tondu no gwakwa ndire ndirakiuma na mundu ni murwaru, koguo I have to make sure that everything is fine. Thitima ni kuri niguo akihote gwika dialysis yake. And I also operating from my sister's house niguo make sure Jen's needs are met. So it was quite a struggle. Nidirathie na haha nidireka o nidiraruta wira na pressure yothe maundu maya mothe nowe marongoreirie wi mundu umwe. So it was a rather difficult and trying time. Riu kuma orogi ni gwatuika riu ningi ni akiheo kidney na ni ahona, but at the same time I was still going through a lot tondu not knowing that mundu nginya kwa immigration ni etanite, na ndajitanire ndiika ni kwetanitwo. I don't know kana niwe kana ni family, I have no clue, but all I know is that for me personally ndirikanaga ngitwo wabici ndiku wira uria ndaruta agency twita 7 Hills Family Services Foundation. Ndetwo ni mutumia uria wari human resource manager. I remember vividly like it was yesterday. It was about 4 o'clock ngiona email ngitumirwo muiritumia ucio etagwo Melin akijira, Sarah, I need to touch base with you. When you have a chance, give me a call. Ngimwira ndamuhurira thimu akijira, let's have a chance to sit down. Ngibikimenya there and there I knew something is up, and it's something about wira and serious business. Nie mutwe wako kijira riu ugwika uguo, Sarah, ni wabici ukuhinga and make sure their books are fine, make sure no aritiga territory yaku itheru, tondu I knew for a fact guthie wabici kuu kwi mutumia ucio wira wakwa ni wathira, tondu I mean it's an office and it has to do with paperwork, na ni andikite wega muno it had to do with paperwork. Koguo paperwork ira twitagio guku iti maratathi ma ukiruta wira na ndikiri. So I went na sure enough akijira mundu uyu uramwitire na ritwa akijira mundu uyu ni umui, ngimwira ni ndimui ucio ni muthuri wakwa. Akijira ni aretanire guku na nie ni ndiroire thimu na ndeto ici ni citu nawe nake tondu ni aciui niwe urajitire. Aroiga uraruta wira na maratathi ndwagiriirwo ni gukorwo ukiruta wira guku tondu nduri maratathi. Ngimwira niguo no wega tondu we are going through a very nasty divorce, and I think that's what happened. Akijira hatire na thina, we mutumia wake. Ngimwira ndi mutumia wake, we ni ari maratathi, ni ari maratathi. Akijira ndugakimake, akorwo ni ari na ni muthuri waku ri ndukiagirirwo ni gukorwo utari maratathi, we socio ni yaku? Ni yakwa. Kindehere socio. Kibande ni giaku? Maritwa ni maku? Kindehere. Ria ndamutwarire mutumia ucio anjirire atire na thina, Sarah, ni ngwika my own research and I'll get back to you. Kwani na thiku igire mutumia ucio ajokeirie message akijira, Sarah, your paperwork is clean. Your paperwork is clean. Feel free, you are okay to work here, and let me know if you need guidance on an attorney or anything of the sort. We are here for you. Ngikiuga riu ucio giti Ngai
paperwork ĩrĩa anjĩra eka research na niĩ nĩ njũĩ wega mũno ndirĩ na maratathi ma kũruta wĩra. The only thing I have is a social and ID, nĩ njũĩ icio nĩ njega. No ũhoro wĩgiĩ paperwork ĩyo angĩarora rĩ, ngĩra Ngai we nĩwe ũĩ paperwork ĩrĩa arora, and I will continue working. And I still work with them kinda tondũ nĩ ndacokire ngiuma agency ĩyo kũruta wĩra ũrĩa rĩu ndutaga wa wĩra. No client ya ndĩ nao gũkũ nĩ moimĩte agency ĩyo. Koguo to this day I still have ties with Seven Hills, and my reputation is still clean with them. Koguo nĩ kuonania atĩrĩrĩ, ona maratathi maku mangĩkorwo we ũtarĩ na maratathi, Ngai arũgame gatagatĩ-inĩ, gũtirĩ mũndũ ũngĩkwenyenya, tondũ Ngai at the end of the day kiugo kĩa Ngai nĩkĩo kĩa mũico. So that was another milestone that God helped me overcome. Ndaimire agency ĩyo nĩ kwenda, and for even a better job, better than before. No ũndũ ũrĩa wĩ wa bata nĩ atĩ rĩrĩa matũhũhũ mau mothe mathiaga na mbere, nĩ hakinyire handũ ngĩra Ngai, you know what, ngũhinga matũ na rĩu we ũndongorie na ũcoke ũndeithie kũmenya ũrĩa ngũikara mũtũrĩre-inĩ ũyũ, tondũ ndithama Jeremy, rĩtwa rĩakwa ndihota gũthikĩra mũndũ, na ndeto icio mũraiga rĩ nĩ cia maheni, mũtigetĩkie, gũtirĩ ũndũ ũngĩhota gwĩka. So I just ndekirire ta kĩrimũ Jeremy. It's the first time ndeto icio ndĩraciaria openly, tondũ it has been about 10 years between then rĩrĩa maũndũ mau mekĩkaga na now. Na nĩ ndoigĩte ndeto icio ndingĩenda gũciaria na ndingĩenda gũcigua tondũ kũu Ngai nĩ andutire. No ndĩracoka ndarora mũtũrĩre-inĩ wakwa, ndĩra reflect, ndĩrona maũndũ mau mothe mũndũ ageragĩra. Nĩ wĩkĩrĩirwo tape nyũmba, nĩ ũrona rĩu biũ kamera, rĩu ndũrĩ handũ ũngĩthiĩ, rĩtwa rĩaku nĩ rĩthũkirio, na in all this ũraigua like news to you, but people get to know you even before to know you utanayo utekumenya uria kurathiĩ na mbere. Niĩ ndabocirwo nginya gũcenjia saloon kũrĩa ndathiaga, tondũ ndathiaga saloon njikarĩte ũguo kaigua airĩtumia me hau metereire gũgĩthondekwo njuĩrĩ. Ĩndĩ ũraiguire mũtumia ũrarokire mũthuri wake usta, na kaya atumia nĩ mathũkire, ũngĩ nake ũkaigua igĩte na Sarah ũcio rĩ kũrĩa agũgĩthũkĩrĩria na kũrĩa mekuga ndingĩtĩkia ũguo nĩguo ekire. Na complication ici cia mũrimũ nacio ciarehe thĩna, tondũ nĩ waigua nĩ kwagĩa harambĩ ya mũndũ ũyũ, na nĩma nĩ akĩrĩ mũroge, tondũ rĩrĩ rĩu nĩ mũrwaru na nĩ arathiĩ akĩhoyaga mbia, na divorce ikĩrĩ igoti-inĩ, na it became so ugly and so nasty. Nĩ ũrona mbica ĩyo we, rĩu harambĩ nĩ ĩrahoya na nĩ ũkũ-sympathize tondũ nĩ mũrimũ, tondũ nĩ waigua nani nĩ ngũkiugĩte nĩ ngũ-participate, no hatirĩ ũndũ haroka tondũ we nĩwe mũũru na nĩwe ũkĩrehete maũndũ maya. And the fact of the matter is Ngai nĩ aheire grace ya overcome mau mothe, tondũ the thing about truth Jeremy, na ũndũ ũrĩa ndĩrutĩte ũhoro wa truth nĩ atĩ ũma ndĩkuaga na maũndũ marĩa wĩrĩtwo ũkagerera thĩ no mũtũrĩre-inĩ waku, it will still come to pass. But the one thing I know is that in all this, there is something something good comes out of it. Tondũ nĩ ngũkũgweteire harĩa ndakwĩra gũtikĩrĩ maratathi, na mũthuri ũcio nĩ acokire makĩgĩa maratathi na family yao, na magĩa maratathi nĩ acokire gũkaga gũbairĩra maratathi, na kũbairĩra ngĩona ndamũringĩrĩria nĩ twĩke ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka, ndarenda na kana ndara proceed. Ngiona rĩu nĩ handacokire kũmenya anjia gwĩtana rĩu kwa immigration nĩguo ndamenyire ona maũndũ maya mothe it was very calculated, tondũ nĩkĩo maratathi matabairagwo. But Jeremy, it took 24 years in gũkorwo the United States kũgĩa maratathi, na maratathi makwa mokire na njĩra ĩyo ya ũhoro ũcio, ũritũ ũcio ndagereire nĩguo Ngai acokire gũkandathima naguo. Maratathi mau ndiaheirwo nĩ mũndũ, ti ũrĩa mũndũ athiaga gũcaria na njĩra nyingĩ. I got it because of what I went through. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, we ũrathikĩrĩria na ũragerera mathĩna-inĩ ta mau, wĩyũmĩrĩrie, there is a purpose and a reason for everything. Na harĩa heragwo no mũhaka kĩndũ kĩrĩa kĩrathime gold ĩgeragĩrio mwaki-inĩ
nĩguo ĩgatuĩka gold, pure gold. Rĩu ona aragerera hau rĩ, at the end of the day, at the end of the tunnel, no gũgakorwo, there is a light at the end of the tunnel. No ũngĩrema kwĩmenya na kũmenya atĩ ũndũ ũcio no ũkũgerera, tondũ mũtũrĩre ũrĩa ndĩwonete Jeremy, wa ũmũndũ, no mũhaka kwĩ makwena mariũka, na no mũhaka ũgerere handũ, nĩguo Ngai nake akũrathime mwena ũrĩa ũngĩ, tondũ onake Mwathani Jesu Kristo rĩrĩa atũraga thĩ ĩno rĩ, ithe tagĩkuire nĩ ũndũ akue mũtharaba na atware nĩ ũndũ wa mehia maitũ. No wĩ mũndũ no mũhaka ũkagerera maũndũ mau. Angĩkorwo mwana wa Kristo wa Ngai nĩ ekũgerera mathĩna-inĩ mau rĩ, we ũkĩrĩ ũ wĩ mũndũ. Na mĩtharaba yaku, mĩtharaba nĩ ya maũndũ nĩ ya mĩthemba mĩingĩ. Mũtharaba waku, those are the pains and that you go through in life. But at the end of the day, Calvary will still be waiting. Kwoguo maruo-inĩ mau mothe nĩmo Ngai akoragwo agĩtũgereria nĩguo akahota kwĩgocithia, tondũ tiga nĩ ũguo andeithirie ngĩgerera maũndũ mau mothe rĩ, ona ni mwenyewe ndingĩhotete kũrũgama haha njuge atĩrĩrĩ, this is what God has done for me. It was a trying time, but the most painful thing nĩ atĩ kĩhiko kĩu nĩ gĩacokire gĩkĩhutia my siblings, tondũ to niĩ nyiki ndetĩirwo immigration kana ngĩtĩrwo wĩra-inĩ. And I'm saying this because with a lot of confidence, tondũ rĩrĩa ndathire interview yakwa ya nĩguo kĩheo green card, I mean immigration officer nĩwe wanjĩrire, Sarah, onakorwo ndũnabaira cira ũyũ waku, ndũnabaira petition yaku, no tũngĩoka gũgũcaria. There is a lot of nonsense, asiĩtire nonsense. There is a lot of nonsense in this file, and I'm just glad that you need to get your life out of that life and move on, because this is playing out malice and it's a lot of ugliness. Mũthũngũ akwĩrĩte ũguo rĩ, nĩ ũndũ akĩmenya hau harĩ na ũhoro. Ndiakĩonire niĩ bairo nĩkĩ yarĩ, no nĩ anjĩrire ũguo akĩnjĩra it's a lot of nonsense here, and I'm just happy that you're getting out of that nonsense. Interview yako Jeremy ya kũheo green card, it took 5 minutes. The rest was just confirmation that nĩ marĩtwa maku, rĩu Ngai agĩkĩndathima na njĩra ya mũthemba ta ũcio. But the other most painful thing nĩ atĩ they did the same thing to my siblings, and especially my sister and my brother, to a point my brother had to relocate out of the United States. Not that kana nĩaheirwo deportation order, it's not exactly like that, but we knew that was coming as well. But God opened the door for him. Mwanake ũcainũkaga mũciĩ every na akĩgĩa na wĩra mwega. He actually works at in Auckland hospital, Auckland, New Zealand, and he goes home anytime he wants. Na aratũrĩte gũkũ mĩaka mĩingĩ onake kĩama. The other thing, kũrĩ eroreri, niĩ ũndũ ũrĩa ingiuga na ndĩrutĩte nĩ atĩ ũngĩigua ndeto cia mũndũ irario na hau, ndikwenda gũkwĩra don't be a part of it, because ndũngĩhota gũcunga maũndũ marĩa ũrĩthikagĩrĩria kana ũrĩonaga, but ũtarĩ na ũndũ na ũthuthuĩire kana wĩthurĩire, be very careful. It's not everything that you hear out there is the plain truth. There is always two sides of a story, and nĩtũkoragwo rĩngĩ waste a lot of energy in things that don't matter. And Jeremy, that time rĩrĩa ndahotire block the negativity and the forces that were out there, I was able to accomplish a lot within a very small duration of time. Rĩrĩa ndamenyire without a shadow of doubt atĩ kĩhiko gĩakwa nĩ gũthira kĩrathira, God was able to bless me in a way that ndire my sister rĩu enough is enough, no mũhaka twanjĩrĩrie gũcaria ũtũũro ũngĩ. And they thought I was crazy, Jemera. I feel like we need to build a house from scratch. My sisters and my brothers looked at me and like, what are you talking about? Jemera, that's what I want. This is what I'm gonna do. It's impossible, but where there is a will, there is always a way. I was able to save money and be able, ndaingatwo mũciĩ ũrĩa ndarĩ,
o tondu ni tugukingatwo ndakingatirwo essentially riria ukirirwo niaheo mundu niahona now we need to figure this divorce out. Ni ndamenyire it was that was water under the bridge. I need to get going. Ni twahotire gukorwo contract na builder. I designed my house and kihiko kiharia giathirire na divorce haria yokire mweri ucio wa followire no kuhinga twahingire nyumba. And I had told my siblings we are not going to talk anything. Kuri rwimbo ruria Heze Ndung'u ti andu othe meragwo kihoroto kiria urotete. I took those words dear to my heart, and that's how that came to fruition. Ndiaririe na mundu na ndiere mundu nderire uhoro wa ni gwaka turaka, tondu the more you talk riria uraruta maundu mangi ngoro-ini yaku nduramenya nake ngoma njira ngoma kagira njira nyingi. Ona andu aria tura interact nao, sometimes you don't know who is who, and that's why I had mentioned the spirit of discernment. No muhaka ukoragwo ukihoya Ngai kirira na no ukwira uria ukwira, tondu ti mundu othe mendagira mundu wega. Nie muturire ria ndaturite ndi muiritu munini ndeciragia andu makoragwo mari ega na andu. I always saw the goodness out of people, and I still do, and I pray that that's something that I will never get rid of. But not everybody has the same intentions as you do. So just maybe a lot of people know that, but that came as I had a rude awakening, knowing that that's the plain truth. Na muini wetagwo Betty Bao ni ajakaga muno, na ni ndathikagiriria nyimbo ciake riria ndathia kiundu-ini kiu kiritu, na ni rwimbo-inite akoiga riria thu ciaku si busy ikikwaririra, make sure nawe uramenyire hindi uragia na ihinda ria kwaria na Ngai waku. Jeremy tukirikia gwaka nyumba ino nake mami witu na my mom and dad ni twakoretwo twamarikiria nyumba yao, so essentially twathamanire nao magithama magithie kwao mucii riu twa nyumba ira twamakire I think the same village, na ithui tugicoka tugithama tugiuka guku na my sister. And Jeremy, hari undu ungi ngwenda kugweta njugi atiriri, we wita mundu ri ndukerigwo ona aria mwi kihiko-ini na marriage is a beautiful thing. I cannot sit here and say marriage is not a beautiful thing. Marriage is a beautiful thing. I experienced it, and I experienced it from a positive, a lot of positivity for the 7 years that I had stayed with my ex-husband tutahikanĩtie, and we did everything together. Everything was beautiful. Everything, it was just the most beautiful thing that I ever experienced in life. But that same beautiful thing turned out to be the most ugly thing. Koguo rucio rutioyo, we wita mundu na wi kihiko-ini giaku, your aspirations and your goals, agikorwo nduri na mundu uragwaka na agikorwo hatire mundu urakwira you need to move on, I need to help you, we need to support each other. Tondu it's a partnership. You are supposed to have a partnership. No agikorwo ni hingo ciothe haha hena mundu superior na ungi utari na uria ungi ni inferior, na you're pulling each other down, ukuri waste maisha maku mothe utekuhota gwika kiria we werirwo weteirwo your own purpose and your own destiny. Tondu we are all unique beings. Just because you are in a marriage or you're in a partnership, it doesn't mean that you have the same aspirations as a person, as a human being. There is a partnership goals, and there is goals of you as a unique being. Ndukerigwo, thie na mbere wicirio nawe ni Ngai akuhete meciria maku wicirie, na mugicemania na mundu ucio wari o mundu mugima. Koguo onawe maundu maria wendaga gwika matigatuike ni uramahingira kana ni uramatinia, tondu muturire waku no urathie na mbere. Ona maica ma mundu ni magere niguo twiragwo, niguo Biblia iratwira. Koguo agituhetwo miaka 50, aria angi kaheo miaka 70, aria angi makaheo miaka 100, we nduwi, because you don't know. Nayo niho hitho ria Ngai atuhithire. You always have to propel yourself forward. You have to always help yourself get better every day. The other point that I want to talk about is
getting together with a group of people that obviously have your well wishes at hand. Tondu muturire ũyũ ona tokorwo ti kũhika ũhikĩte kana wĩ kĩhiko-inĩ, you need a group of positivity. You need some positivity to effect some positivity in your own life. Nĩndĩrona maũndũ andũ aingĩ thĩinĩ wa United States ona mũciĩ domestic violence is on the rise, and believe you me, there are all those classic signs, and there are all those classic indicators that you are in a somewhat a volatile situation. Now, a lot of people live in denial that this is not happening. That was me. I was living in denial because mutorera-inĩ ndayandĩkĩire timeline ĩrĩa ngwarĩtie ũhoro wayo atĩ by this time I will be married, by the next time I will have however many children that I want. But the reality is that never happened. What do I do? Does my life end just because ate muturire wakwa ndwathire uria wagirire? No, it's always, this is something that's always unfolding. Life is always, it's a beautiful journey the way you just take it. Tondu umuthi ni uragerera rucio, no rucio ni uragerera maya, no rucio ni rugakorwo rwi rwega if you really truly hope so. The other thing too ni ati seek help. Nĩ kũrĩ arĩa managũtendera mega, tũtikumoya mothe me negative, tondũ ũndũ ũcio wothe ona ũcio uma mũũru rĩ, noguo gũtũma ũgũciara maciaro mega. The only thing is, if you hit rock bottom and you're not able to propel yourself forward and get out of that predicament, then who are you? Na nĩ ho andũ aingĩ rĩngĩ tũkinyĩte, ũkona drug, the case of domestic violence, twaria ũhoro wayo, ũkona cases cia drug addictions, ũkona cases cia alcoholism is on the rise, but sometimes it just starts from a very, very small experience. Na rĩngĩ ũkona kĩrĩma gĩkĩ nĩ kĩrĩma kĩnenehire, tondũ ona niĩ tiga nĩ support ya my family and also the friends that I had and the prayers that were Ngai aiguire nĩ akĩrĩro kĩa Ngai kĩrĩa twanamũrĩrĩra, tondũ Jeremy nĩ ndarĩrire maithori maingĩ mũno. Mũthenya nĩ ndathiaga wĩra Jeremy, mũthenya tũgakorwo tũrĩ andũ ega mũno, tũgatheka na ũgatheka na nĩ ũrageria kũhitha ruo rũu, ũkaruhitha kũrahũritha tondũ nĩ ũraigua nĩ ni mũkũrũ wao wa my siblings, ndirenda mamenye atĩ ũrĩa ndĩrathiĩ na mbere, aciari me mũciĩ. No nĩ ndakinyire handũ rĩmwe ngĩta mami ngĩmũria, mami ũũ nĩguo mũndũ athiaga? Niĩ mũndũ ũyũ nĩ angire niĩ ona kaba ngĩnjũraga. Na mami agĩkĩnyũmĩrĩria agĩkĩnjĩra rĩu rĩ, atirĩ na thĩna, ndegũkũraga na ũguo tiguo tũngĩhoya, tũgũthiĩ na mbere na kũhoya. Rĩu koguo mũndũ ũrĩa ũroya ũkahũrĩra thimũ kana nĩ mamu wanyu kana nũ, ndũgakire na ndeto icio. Just talk to a trusted person, kana a trusted party, and if it all fails, gũtirĩ na party. I work in the counseling field, koguo the help is there. All you need to do is talk it out. Tondũ ũrĩa tũkoretwo tũciarĩtwo as an African culture, from an African perspective, nĩ ũkire na maku, nake ũrĩa akire na maka. Niĩ ndikwaria tondũ ndikwenda kuoneka ndĩna thĩna. Thĩna nĩ ũmwe na andũ. And if you're not human, then you won't have challenges. But if you are human, challenges are there, and we always have to fight and be able to succumb and get through it. Ngai thutha ũcio nĩ andathimĩte, no twathama na twaingĩra na my sister, nĩ tũhotete gũkorwo tũkĩruta mawĩra marĩa tũraruta, nĩ tũroraga clients. My sister agĩcoka akĩheo twana twĩrĩ nĩ Ngai, mũthuri wake okaga agĩthiaga mũciĩ. Koguo you have become a family, and I can say that God has been great to us. He has been the number one instrument, tondu tiga niwe tutigire haha turi Jeremy, and ucio wega wake niguo utumite tukorwo twi haha. He has been a great 7 years kuma twoka nyumba ĩno, maybe going to 8 years, and that has been an incredible journey altogether. And he maundu mangĩ nyonete thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ Jeremy, atĩ rĩngĩ ũngĩona ũndũ ndũroka, kana nĩ waũgeria, kana nĩ wageria kũũrũĩrĩra, to a point nĩ ũraigua nĩ wĩhinyĩrĩirie. God has never, ũyo tiyo yarĩ purpose ya Mwathani agĩtũmba. Ndwaciarirwo ũgeragere ruo-inĩ na ũtũre ruo-inĩ rũu. That was not what his mission is. And onayo ũragerera maũndũ-inĩ mau,
you have to wĩyarie kĩũria ũũ nĩ ũndũ ũrangũria kana nĩ kũnjokia ũranjokia na thutha na wĩyũria wĩte kamũcemanio ta mũndũ tiga kũrora Kamau tiga kũrora Njoroge tiga kũrora Wanjirũ tiga kũrora Wambui we na meciria maku rĩ ona twĩ cukuru tweragwo tũrĩa airĩtu twĩ cukuru tweragwo you came with your box and you go home with your own box. Rĩa tweragwo kĩrĩa atĩ peer pressure, what was peer pressure tondũ you had friends. Ũmũthĩ ũyũ arata acio mwe rĩrĩa moimire mũrango wa thukuru mũtianacoka kuonana rĩngĩ. Ona America is the same thing. Ũcio ũrona wĩ mũrata waku wa hakuhĩ. Sometimes they may not be because you never know. Onake mũkĩte gũkũ nĩ gũcemanio as simple as ona no ume state ĩno ũthiĩ state ĩngĩ. I live in Massachusetts, maybe tomorrow I can be in Texas. Na andũ arĩa tũikarĩte nao Massachusetts may be the end that I never see them again. So always live your own life. Tondũ andũ aingĩ nĩ maikaraga maica-inĩ mene, Jeremy. Waikara maica-inĩ mene, ona mwenyewe nĩ wĩrigagwo. Na mũthenya ũrĩa werigwo ũrĩtagwo nĩ Kamau ũgateng'era, ũgetwo nĩ Njoroge ũgateng'era, ũgetwo nĩ Wambui ũgateng'era. Rĩu we mwenyewe you will lose sight of what you are really put here on earth to do. And that is my message na nĩ ndorete ngona mũtũrĩre-inĩ wakwa I think and can actually see what God wants me to do. And Jeremy, there is something we call na gĩthũngũ vulnerabilities. Na vulnerabilities nĩ maũndũ mau mũndũ ageragĩra maritũ na mariku na matarĩ maritũ mangĩ ũgeraga ũkekora ona ndũĩ rũciũ gũgakĩa atĩa. But through kĩũndũ kĩu gĩothe I knew that God brought it to me because I want to be an instrument of help and hope. And Jeremy, ũguo toiga, Ngai nĩ andathimĩte na ndĩrenda kũũmĩrĩria mũndũ ũrĩa ũngĩkorwo agĩthiĩra ũritũ wa either nĩ kĩhiko kana nĩ maũndũ maku we personally. My heart is breaking for especially young kids. Tondũ ũhoro ũyũ wa United States mũndũ gũthiĩ double mũciari agathiĩ double ũrĩa ũngĩ agathiĩ double nĩ ũkoretwo ũkĩũraga rĩngĩ even aspirations cia ciana citũ iria tũrarerera bũrũri-inĩ wa America and actually even home. Koguo getting time ya ku spend time na ciana ciaku is very very important because ũngĩkorwo nĩ warega gũkorwo in the presence of your children rũciũ nĩ ũgakorwo na merirwa tondũ ciana icio ndũnacihe kĩrĩa cikwagĩrĩirwo nĩ kũgĩa. Ndĩrenda tũteithie anybody that is in a predicament. I mention there how better I have a background in rehab counseling. I want to help. I want to do my part. I feel like I need to do my part with the talents that God has given me. I have done a lot of work in my respective line of work. I have helped a lot of people and I have solid connections that I have made in the last 20 years. Reke tũteithanie mũndũ wothe ũngĩkorwo ĩna kĩũria angĩenda kũnjũria ũhoro wa anything rehab counseling shared living. I'm always available to help. But more importantly nĩ ndĩrenda kũrehe ũhoro ũyũ to a better way tũngĩhota gũchannel na gũteithia andũ. I recently got inspired to write a book and tell my story, not to the extent that I've told here, but a little bit touched a little bit of it in my book, Limitless Success, which is right here. It actually came out in March 2020. And the first actually is a product of other authors. We have collaborated. It's a beautiful, beautiful, powerful book. Business. There are tips here. I'm also in network marketing. I love to help people. I love to share products that I come across my life. I share a lot of health and nutrition tips. I share a lot of health wellness products. Kogo, just let me know if you need any of those products. At the same time, I love to travel, and that's my goal for the next life, in the next bit of wave in my journey of life. I have traveled a little bit. I want to travel even more.
live a fulfilled life. Maundu maria tugire ndukehinyiririe, continue doing it yourself. Tondu at the end of the day, life is very short. Na tutikwenda guthie kaburi-ini realize what God put us here for. Ona no uthie matu-ini Ngai akurie we ndakuhete wira na ndwarikirie. Niki tondu you are busy doing other things. We are all unique beings. Our DNA composition is very different. And the same way, your purpose in life is so different. We ociaritwo we muciari ukakorwo na mucie. Thank God. Mutungate. We nayo ociaritwo we kanitha-ini. You are a religious person, you are a religious priest, you are a religious nun. Ruta wira na kio. Ona we singlehood, uri ona wira waku. We are busy looking for marriage, and maybe marriage is not for singles. You are really looking for a partner, and maybe that's not what God wanted you to do. Kwa limitless success, it's based on other successes. Success tutikomea ati no besa. Akone besa Jeremy no tutohata guthi tukaruta mawira na tukakorwo na besa nyingi. Now I'm sure a lot of diaspora, our diaspora statistics are that we are even maintaining a lot of economies in Kenya. I know I have experienced it in my own circle and network of friends. Aria ma tuhotete guteithia aciari tu na go impact our communities, respectful communities. But there are other successes na haa niho turaria uhoro wa fulfillment. Kwoguo ibuku riri, it's available on amazon.com. You can also call me directly at 508-579-5335. Again, 508-579-5335. I'm also available by email, which is healthsolutions5@msn.com. Again, healthsolutions5@msn.com. Get a copy of the book. It's a lot of tips. A lot of best-selling authors featured in the book. Some of them are African, some of them are American, some of them are from all walks of life globally. I have contacts in Europe. So it's great. It's a great opportunity to get yourself fulfilled limitlessly. At the same time, mother ni arandeithirie ndirahota kuhingura a business related to my book, and it's Limitless Success and Wellness LLC. It's actually based and registered in the state of Massachusetts. Basically, it's gonna be a coaching business, life coaching business, and let's do this. Let's do it for our community. Let's help each other. Let's work towards becoming the better you that you are put here on earth by God to become. Let's impact the world positively. The world needs us. The world needs us to collaborate as a team and become the best version and fulfill our respective destinies. Be humble. Be purposive. Make it a purpose to become a fulfilled person. Because when you are fulfilled, the people around you will also be fulfilled. Thank you so much, and it was a pleasure meeting you. I appreciate your time here, and all the way from Alabama, I have nothing but maximum respect. Thank you, Jeremy. Wow, gwiciria ni waigua rugano ru very very inspiring. Na nikio gwiraga nduri na gitumi ona kinini wewe mwiroreri wa Kikuyu Diaspora Media. Gia gutuma wone rucio rwaku tarwiruru. Apana. Sara, korwo niwe wagereire handu ta hau Sara agereire. Wakinya handu wakora oguo ndakwira andu aria wihokete muno makiria ni makugaruruka. Na wajia kuheo maritwa na ni mwego kwa America rende toithiaga tarugo ugathio gakora ritwa riaku ni ri newspaper ine kana my information ine ma social media guku maundu toy na maundu tari weka, you know, it's very very sad. No waigua Ngai ni amwikite wega, yani kirikiriro kiega kina wira na nikio muthenya wa muthe njukite ngwire ati mundu ucio wathinikanitio umuthi uyu niwe urakwandikira ibuku tariri nigetha umenye ati kwi Ngai matu-ini. Limitless success rene ibuku rabatara gukorwo githoma na ona ningi ungienda ukorwo hi wewe situation ine teo uraigua Sara ari Sara Muiruri no waranirie nake namba yake ya thimu haha mwaririe ni ateithĩtie andu aingi makinyete muisho na gutwikaga ati experience is the best teacher. Maruo maria mothe agereire ri
Ngai amacenjetie magatuika gikeno ati umuthi uyu no ahota gukwariria we either we Germany, either we UK, either we Dubai, either we Kenya kana okuria guothe uri agakwariria na agakumenyithia ati Ngai witu ni ari hinya mwingi muno makiria ni oheragwo ati ni akwaragira metha mbere-ini ya thu ciaku nigetha ciakurora uguo ikona ti itheru ni kuri Ngai witu matu-ini na kwiragwo mariukaga na njira imwe akamahurunja na njira mugwanja. Anyway, no waranirie na Sarah, namba yake ya thimu haha, talk to her, maybe no atumeka no aguteithie wone rucio rwaku rwega. Sitagwo Jeremy Damaris, reke tuthie na mbere na kuhoyanira na kwihoka Ngai muno makiria. Namba yako ya thimu ni 2057204397. No ngonyithani na Sarah kana hihi ugikorwo kiri na wira ri ona we to cio ri ndunjite. God bless you kuma kumwena wa Massachusetts.